A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. I am Gibbs Dube in Maryland. And I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, broadcasting from my home this Friday, September the 3rd, 2021. I'm broadcasting from home due to the COVID-19 pandemic. And tonight on Live Talk, we are going to be touching on various issues affecting people in Zimbabwe and outside. So the issues that we are discussing today include COVID-19, that is the coronavirus pandemic. And then we are going to go into Zim Expo, which is being hosted here by certain Zimbabweans in USA. And we'll also talk about the devastating floods caused by Hurricane Ida. So let's start with COVID-19. According to the Ministry of Health, about 11 people died yesterday due to COVID-19, and 158 people tested positive for the coronavirus disease. And then we have so far about 125,118 cases since the outbreak of COVID-19 in Zimbabwe in 2020. And out of this number, 114,197 people actually recovered, and 4,449 people who succumbed to COVID-19. And at the same time, Zimbabwe has managed to vaccinate almost 2,649,800 people since February this year. And these are the people that have received their first dose of the COVID-19 vaccine. And 1,678,309 people are those that have received their second dose. So, Marvelous, kunjalo-ke nxa siqhubeka siya phambili. And Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to achieve herd immunity, so that this is the call that has been coming from government to encourage people to get their COVID-19 vaccinations to ensure that the country reaches the 10 million mark goal that they have for the country. Gibbs. Yes, and then we're going to look at other issues, and the issue that is mainly concerning people in the USA is the Hurricane Ida, which has actually devastated many lives. We know that Hurricane Ida actually landed in Louisiana, and at least a few people were killed down there in Louisiana and New Orleans. But the devastation, Marvelous, is very, very shocking. There are so many people without homes and all those kind of things. So, and President Joseph Biden is visiting Louisiana today to survey the aftermath of Hurricane Ida and speak with the local and state leaders, the White House said today. And according to the Voice of America, Biden is expected to also deliver a speech Thursday outlining his administration's response to the storm. Ida was the fifth most powerful storm to strike the U.S. when it hit Louisiana on Sunday, with maximum winds of 150 miles per hour, that is 240 kilometers per hour, likely causing tens of billions of dollars in flood, wind, and other damage, including to the electrical grid. And more than 1 million homes and businesses in Louisiana and Mississippi were without power after Ida toppled a major transmission tower and knocked out thousands of miles of lines and hundreds of substations. New Orleans was plunged into total darkness at one point. Power began returning to the city on Wednesday. So, Marvelous. Yes, and we've seen that, a lot of people have been calling from Louisiana to say that they have no clean drinking water and that electricity is down, and that there have been actually some well wishers who've traveled to Louisiana to actually make and donate some food packs, as well as some chefs from around America have gone into Louisiana to make food to ensure that people do have fresh food daily. And like you say, the President Joe Biden of the United States is expected to outline today how he is going to intensify on the assistance that's needed in Louisiana. But it's not only Louisiana that has been affected. We've seen that the same Hurricane Ida also wreak havoc in New York, Pennsylvania, and New Jersey. And we've been trying to reach out to Zimbabweans in all these states to find out if any of them were actually affected or if any perished due to this storm. Mm-hmm. And we also speak about many other issues. So at the moment, let's turn to the Zimbabwe Expo that is expected to be convened in this country tomorrow.
So there's a lot of activity that is happening there, Marvelous, and we see some people trekking to the venue. So yebo kambe Rwanda linjani lapha likhona endaweni zonke zomhlaba. Siyabona ukuthi-ke kuningi osizakhuluma ngakho namhlanje i-COVID-19. Siyabona ukuthi kulabantu abayi-11 ababulewe umkhuhlane lo, bezobuya bayi-158 bahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Siyabona njalo ukuthi-ke kusukela nyakenye sokulabantu 4,449 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Nxa sokubuya-ke ukujova amajekiseni sokulabantu bedlula 2,649,805 asebejove okokuqala, bese kusithi asebejove okwesibili bayi-1,673,309. Emhlabeni wonke jikelele i-Johns Hopkins University ibika ukuthi sokulabantu 219 million asebabanjwa umkhuhlane we-COVID-19, kwathi bayi-4.5 million babulawa umkhuhlane lo. Nxa sesikhangela-ke emhlabeni wonke jikelele abantu asebejove ijekiseni le bayi-5.4 billion. Khanya sekukunengi kakhulu. Yes, sikhumbule ukuthi namhlanje sakhuluma la ngezim expo, kuzobuya lesikhukhula sezulu elimangalisayo elichaye eMelika. Lapha ngikhuluma nge-Hurricane Ida lokunye okuchiyeneyo. So-ke Marvelous, ngena khonapho mo. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidza ine mufaro nemusi wechishanu September 3 tiri kutefenyura tiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pari zvino takatarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yeCovid-19. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda irori munyika pari zvino hwakamira hwakadai, asi tichange tiri kukurukura zvakare pamusoro pezviri kuitika imo muno muAmerica umo mune mvura mupengo kana kuti dutu mupengo rakawanikwa richiwira nzvimbo dzemuLouisiana neNew Orleans uyezve nekuNew York, New Jersey nePennsylvania. Asi tombodzokera padenda reCovid-19. Bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu kubva gore richatanga muna March gore rapfuura vanhu vanosvika 125,118,000 ndo vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19. Vamwewo vakakwanisa kurikunda vanosvika 114,197. Totarisa vakashaya kubva kudenda iri vamira vari pa4,449. Uyezve bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2.6 million nekudaudzira vabayiwa ivo nhomba yeCovid-19 munyika, asi nyika inoda kuti ibaye vanhu 10 million kuitira kuti pawanikwe yavanoti ivo herd immunity, kuitira kuti denda iri risawanikwe richipararira. Totarisa avo vakabatwa neCovid-19 nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu vanosvika 158 uyezve pane vanhu 11 vakashaya. Asi tichange tiri kukurukura pamusoro peizvi titarisa zvakare sekutaura kwataita zviri kuitika imo muno muAmerica panguva ino yeCovid-19, apo pane zviuru nezviuru zvevanhu zvakaputsikirwa nedzimba uyezve vamwe vakawanikwa ivo vachiyeredzwa nemvura, vamwe vachishaya magetsi achitorwa uyezve vari kushaya mvura yekunwa yakachena munzvimbo yeLouisiana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuti vaende kunzvimbo iyoyi yeLouisiana kuti vanoona kuti hurumende yeAmerica ingabatsire sei vakawanikwa vachitarisana nedambudziko guru. Tinoona kuti mafashamu aya akaita kuti dzimwe mota dziyeredzwe uyezve magetsi sekutaura kwandaita, chikafu pari zvino chiri kushayika. Vamwe vatobva vane mwoyo chena vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vauye munzvimbo iyi yeLouisiana vachibatsira. Asi zvakare nzvimbo yeNew York, Pennsylvania neNew Jersey vakawanikwawo vachiwanikwa vachitarisana nedambudziko iri rechimvura mupengo. Asi munzvimbo idzi kutambobvunzawo vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara ikoko kuti pane here vekuZimbabwe vakarasikirwa neupenyu. Pari zvino tiri kunzwa kuti havasati vanzwa zvakadaro. Change zvakare tichitarisa zvirongwa zviri kuitika imo muno muAmerica, pane chirongwa cheCFI conference chiri kuitwa icho kuDallas, Texas, chevatenderi uyezve chakabatana nechirongwa cheZim Expo. Tozotarisa kuNew York uko kune chirongwa cheZim USA Flea Market change chiriko mangwana. Asi regai tiende kune munyarikani wedu wekutanga, baba mechanic Manyeruke, vauya kuti vange vachiimba uyezve vachikomborera vanhu kuchirongwa cheCFI cheChristian Fellowship chiri kuitwa icho kuDallas, Texas. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, baba Manyeruke.
mazvita zvenyu tinotenda nokuti chingamitsa. Ehe, mombotitsanangurirawo kuti zvii zvamafambira iko kuno kuAmerica kuTexas kwamuri uko? Tafambira somuimbi munongoziva kuti hakuna kumwe kwatinoenda isusu sevaimbi kwatisingaendi kunoshaura. Takashedzwawo neCFI vachitivo tino musangano, ndingati zvakabvira gore rakapera pavakanga vachida kuti tiuye kuno, ndofunga maresources kuda haana kukwana. Tichibva tavaitira vhidhiyo yatakatumira kuno yavakanga vachiona kunyumba kwedu, ndo pavakazofunga kuti zvakanaka kuti tiuye. Saka tauya kuzoshumira tiri mukati mesangano iri reCFI rina machechi akabatana akawanda chose, tichishumira tiri vaimbi vakasiyana siyana. Ini ndiwo basa rangu iroro kuti ndakavinga izvozvo nechikwata changu kuti tiuye tizoropafadza vanhu. Ye vamanyerwa akiristele kuti landeni lapha Mtomtala. Sika ndikuzachumayela mntu ngokuhlabela sicula ingoma zokholo ukwenzela ukuthi abantu labo babe lokukhangelela ukuthi singangenwa yisifo lesi se-COVID-19. Sikhuluma loNkulunkulu ukuthi hayi singabantu abakho, singabantu bemzini nxa silapha ngoba kayisilo lizwe lethu, kodwa sizama ukuthi sikhulume la uNkulunkulu ukuthi sithi thina hayi sicela uxolo baba ukuthi sizwe lisizi singangeni phakathi kwengula mkhuhlane le. So yikho esikulandileyo baba, singabaculi impela. Yes, singathi libanengi kanganani, kumbe ubuye wedwa kumbe bakhona abanye sokuthiwa labo Sandra-Ndebele bangabe bekhona? Yebo, Sandra-Ndebele bakhona, labo Mesitshene, mina ngibuye le group yami yabantu abangu-5 kuhlanganisela mina ukuthi siyibhenge njalo. Yes, siyabona ukuthi nxa licula kulezi nsuku abantu phela ama-mask kumele angene lapha, so lizakhipha lingene ebantwini licule kunjalo? Siyakhipha nje nxa sesiku-stage laphana ukwenzela ukuthi i-microphone ithatha amazwi kahle, kodwa isikhathi sonke siyabe sivala umlomo wethu lamakhala ukwenzela ukuthi sihlangane labanye, ngoba siyazi ukuthi sivele ekhaya nje kunje abantu bazafuna ukusifinyelela, abantu bazafuna ukukhuluma lathi. So kumele sigcine lokhu ukuthi amanasina ethu sivale umlomo wethu lamakhala. Marvelous. Vamanyeruke vamwe vangada kuziva kuti saka chii chavangatarisire? Hapana here kamutakunanzva kamungangoti tide timbonzwa kuitira kuti avo vakamirira vari kuti todawo kuenda kuDallas uku, nekuti vazhinji vakatarisira kuti vauye ikoko kuchirongwa cheCFI, asi timbotitsenuraiwo kamwe karwiyo kekuti vanhu vabva vawati aiwa regai tiende kunoona Manyeruke. Zviro kwazvo ndinofunga kuti zvakanaka kuti ndivaimbire chimbo chinoti Mwari taurai, kuitira kuti chirwere chiende ichi. Nditika ndongokupai chidimu chacho. Alright. Ndofunga tuni inombotiza ka? Kana sina kupata zvitano zvinombotiza. Kana kuno mazwi anombotiza. Taurai mambo, taurai tenzi, chirwere chiende. Kana mukasataura imimi baba vedu vokudenga, tinoparara, izwi renyu mambo. Uyaichaya kakhulu sibili, siyakuzwa Bamanyeruka. Akule nye futhi ongayithi phu bichana. Ngicanje. Siyakubonga baba, sifuna umusa wakho Jehova, silondoloze baba yebo. Haleluya cela Jehova. Siyabonga baba, siyabonga Jesu. Kana nesu takomborerwa takutofunga kuti dai tatokwanisawo kukwira ndege tauya ikoko CFI kwamuri ikoko. Mataura imi kuti pane vamwe vamakauya navo kubva kuZimbabwe, bhendi renyu rakakura sei, uyezve tichiona kuti inguva yeCovid-19 muchazvidzivirira sei? Kuzvidzivirira kwatinoita maende kwokutezvo tinoramba takapfeka mamasiki edu nokuramba tichisenataiza maoko edu kuti kana tichibatana nevamwe takumhoresana nevamwe zvirambe zvakadzivirika sokutariswa kwazvakaitwa nevanoona zveutano. Gurupu rangu rina vanhu 5. Ndina Moses Gavaza naJonathan Mugazi
naPraymodziwa naTamuka Marodza anove ndiyo atakaita chaplain wedu nokuti mufundisi. So ndo vandinavo initi vashanda vedu nevamwe vakafanana naSandra Nderere vachaitawo zviridzwa zvavo vachiita zvinhu zvavo. Vana Messi Mtswene vachavana vari kuno vakati wandei chose vaimbi. Vana Chelsea aripowo achatiimbirawo. Saka takati but tinongoramba tichingokurudzira kuti usaende pana vanhu usina kuvhara muromo wako nemhuno kusvikira wasvika pamicrophone paunozofunga kuti unoda kuti voice rako nemazwi ako auri kuimba anzwike. Muri kuzvigona sei kuti murambe muri kuita izvi zvekuimba tichiona kuti aiwa isi takabvira kukunzwai kudhara asi pamaimba ndabva ndanzwa mwoyo wangu uchinyevenuka chaizvo. Muri kuzvigona sei? Kuzvigona kwacho maende kwokutezvo kungozvibata nokungofunga kuti Mwari vakanakira iwe, nokuti ukafunga kunakirwa kwoumwe iwe usina kuzviisa pakati kureva kuti hausi kuda kurarama zvakanaka. Saka kungozvichengeta nokuraramawo zvakanaka kuti ungonzwa kuti Mwari ndibatsirei ndirarame zvakanaka. Yes, siyakwazi ukuthi sathi sikhula sibili sasilalela wena sibili bawumanyeleke. Ngezikhathi zabo majaivana khona phana wena ushaya la ucula usiyale ezeBhayibheli. So ke xa ucula khonapho uyabuculela ini xa ungakubeka emphakathini sibili? Ingoma uyaziphupha kumbe uyaziprofesaya kumbe uhamba njani baba? Ingoma baba kakukanengi ukuthi ziphutshwe. Ingoma uyakhangela laba abachumayelayo abafundisi, ingwala ababezivula bechumayela. Kwesinye isikhathi sithatha khonapho ingoma zethu. Kwesinye isikhathi la uyakhumbula ingoma njengomuntu obala iBhayibheli esesontweni njani njani, la uthi ungabamba ikatali yakho ungayishaya uyezwa kuphuma elinye ilizwi lokunye ukukhuluma okuchumayela umuntu ehlalela. So ukubhala esikwenza ingoma zethu aziphutshwa kaningi. Hayi ikatali ngaphi ke? Benzithi umdala uzathi ikatali akuyithi incimbi njana phela. Uyithathe sibili bamba. Yes, samelele ukuthi uba umanyeleke abuyele ikatali yakhe lapha ke Marvelous. Ngapha ke sikhuluma ngokunye okuchiyeneyo. Siyabona ukuthi sibili ababuye khonapho ku CFI leyi ngabantu abaze chumayela lokunye okuchiyeneyo. Kuzobuya le flea market khona ngale ke ezabe khona ngabantu abazebukisa into ezijiyeneyo. Kodwa ke siyabona ukuthi into enhle ukuthi abantu nxa behlangana kumele bebone ukuthi bayavala amakhala, bayalandela ke iziqondiso zonke ezokuthi bengabe lemkhuhlane. So ke silethemba lokuthi konke kuzayenzakala ngakhonokho ngendlela yena leyo ekhangelelwe ngabantu ukuthi iyayenzakala. Esimelele nje uSandra Ndebele ukuthi abuye lapha ngimbone, kodwa silo pastor uChaka. Upastor uChaka la singambisa khonapha sizwe ukuthi uthini ngakhonokho ongani kuyenzakala. Uyambona ke upastor uChaka. But singakakhulumi laye qale siqede baba uChaka, siqede noManyeruke sibese sibuya kuwe. Ube patient umuntu omdala. Siyabonga kakhulu. So baba Manyeruke asidume baba. Osixolelayo umuntu kamlimi uye uNkulunkulu ngokwakhe, kodwa ingoma engesiyona ethi kuregererwa. Chaba. Tianico, Anoregerera. Tianico, Anoregerera. Anamani, Wakapakudera. Anoregerera. Anamani, Wakapakudera. Anoregerera. Umfundisi utshayela mdala, sibone lo mfundisi segida lapha ya uyajaya ke. Singake hlukane lawe, akusitshele ke umlayezelo wakho omuhle ukhulume lo Zulu
ngamafutshane baba. Abantu kabaziphathe nje kuhle. Singakhohlwa ukuthi imilomo yethu lamakhala kuyamele uvalwe nxa sikulu mhlangano. Nxa silapha eAmerica kasizanga tshintshi umhlobo ukuthi kumbe sibe ngabelungu. Hayi, singabantu abamnyama abazi imizi yabo, abazi lapha abavela khona. Kasihlaleni sinjalo sikwazi ukuthi singabantu abamnyama abavela eAfrika. Sibe lokuzwanana okukhulu okwenza ukuthi umuntu wonke la yena abe lamadlabuzane nxa ebona umnye wakhe. Yikho lokho nje kuphela. Ungakufaka la ngesikhiwa baba nxa ufisa khona. Please, you people in America, we are Africans from Africa. Can you just, bring back to your senses and know that you are an African? An African is an African. We come from Africa. Be friendly to one another. In fact, I'm not a good English-speaking person, but this is what I'm saying to you people. Thank you. Marvelous. Aiwa mutipo mazwi enyu takatarira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nokuti tinoona Pastor Ngwenya avo vari kuNew York taona vachitotamba chimbo chenyu. Handimufundisi wosemi weSalvation Army, ivo vane chirongwa chavanacho ndofunga vachakwanisa kuzova vachizvitaura vega. Asi zvii zvamungataure pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nekune dzimwewo nzvimbo pasi rose? Zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe ndinofunga kuti zvakanaka chose kuti mucherechedze nokuziva kuti tiri vanhu vokuZimbabwe. Zvakare tiri vanhu tinobva kuAfrica, tiri vanhu vatema. Hatina kuuya kuno kuti tizoshanda tichitsvaga magreener pastures, kuti tisandure rudzi rwedu tive savarudzi vomuno. Wongo ukasvika munyika unotamba tune yaimomo. Asi hazvirevi kuti kana watamba tune yaimomo wokanganwa kwaunobva, wokanganwa rudzi rwako. Ngativei vanhu vanotarisana nokudanana. Tive vanhu vaya vanoti tiumbane chaizvo zvokuti vanhu vangashamisike vachiona nyika yedu ichibudirira nokuda kwemadiaspora edu, nokuti munee muchitibatsira tiri kumusha ikoko. Ukatarisa kuvakwa kuri kujodzimisha zviro kwazvo ndinoda kufara pamusoro paizvozvo. Saka ngatirambei takasimba takadaro tichidanana, chinzwe kuvepo kwaMwari, kunyanya tisarasikirwe nechinhu chinonzi Mwari. Ngativei vanhu vanoziva izvozvo. Zvakare nokuti chirwere chakauya, ngatirambei takachengetedza mitemo iri kutaurwa kuti tivhare muromo wedu nemhino dzedu nokuti COVID iriko zviro kwazvo. COVID iriko. Saka vana vaMwari ngatishandei takadaro. Mwari akuitirei zvakanaka. Siyabonga kakhulu ke cha uvalelise yokucina ushaye nje usikholisele umuntu omdala. Ngatisangane kusefa. Kunenge kuno mutambo mutambo. Uyai muzotizwa zvakanaka. Takasangana varume vakasiyana siyana. Siyabonga kakhulu baba Mechanic Manyaruke. Ungathunela kusasa baba. Sibonga kakhulu. Timboti kuna vamanyeruke kuti zvirongwa zvakakosha sei zvinenge CFI amenoti vachiripo here kana kuti vaenda. Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda muna Mwari uye zvichiita magungano akadai seCFI? Muri kubvunza kuti zvakanaka sei? Zvakanakira kuti Mwari vanofara kana vachiona kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kupinza vanhu muzvinhu zvaMwari. Ende ndoda kukutaurirai kana kune chimwe chinhu chakanaka chinoitwa nevanhu veZimbabwe, ndicho kuti vanounganidzana vachirumbidza Mwari. Izvozvo zvoga zvinoita kuti mamarudza achive kuti ava vanhu vakaita sei ava. Tine nyika mwemusi tinenge tiri pasi pasi, asi hatisi pasi nokuda kwokuti tinokudza Mwari. Izvozvo zvoga zvinoita kuti vamwe vanhu vafarire kukudza Mwari. Thank you. Vanenge vachida kutenga mimhanzi yenyu kana kunzwa zvamunoridza, mune pavangaenda here kunoona kuti vaprese apa vachitenga zvamunoridza? Ndinofunga izvozvo
tichakhumbira ve-CFI kuti vataurire vanhu kuti vanowana chino kuti takanzwa kuti ma-CD haachanyanyi kushanda kwakushanda kwezvimwe zvinhu zvokuti vanoshandisa kana maflash here. Izvozvo ndofunga tichazvitaura nokuda kwazvo masikati ano neve-CFI, and then ndofunga vachashambadzira kuti kana tina kuwana dzimbo dzababa Manyereke muchadziwana sei, nokuti kune vhidhiyo ichagadzirwa inoita kuti vanhu vatandare vachiona zvichireva kuti vachawana dzimbo idzodzo kubudikidza naizvozvo. Aiwa, tinotenda vaManyereke. Siyabonga kakhulu baba. Yebo. Okay, bye bye. Yes, besiletheke uPastor Chaka, sike sizwe ngoPastor Chaka singangeni kokunye kwenza ukuthi sile siqede lapha. Pastor Chaka, how are you doing? We can't hear you. No, I think can you log out and come back? Just log out and come back. So I think he needs to prompt something there so that we can hear him. So we thank Mr. Manyereke. He did what he knows very much. Right? I mean, you can tell that this is an experienced musician, and just opening his mouth, you literally feel blessed. And I couldn't help but dance to that last song there. Yeah, I saw you gyrating there. That is some lovely stuff. Yes. So before maybe they come, let's talk a little bit about the rains. Hurricane Ida. So Hurricane Ida has actually devastated many lives. At least about 46 people in New York and New Jersey were killed by floods caused by the remnants of Hurricane Ida, which made landfall in Louisiana earlier this week. Esha Sarai has got this report, Marvelous. The death toll in New York and New Jersey continues to rise after the remnants of Hurricane Ida caused heavy rainfall and flash floods across the region. We saw a horrifying storm last night, unlike anything we have seen before. And this is a reality we have to face. Unfortunately, the price paid by some New Yorkers was horrible and tragic. Most of the victims in New York City died when their basement homes were flooded. Many more reported property damage. I feel very sad for them, but I just count myself lucky because I'm not in that bad situation. But still, it's terrible for the community here. More drownings were reported in New Jersey and Pennsylvania. Despite warnings from the National Weather Service, the strength of the storm took many by surprise. Hurricane Ida made landfall in Louisiana exactly 16 years after Hurricane Katrina devastated the U.S. Gulf Coast. The people of Louisiana and Mississippi are resilient and resourceful. We're going to stand with you for as long as it takes to recover and allow you to rebuild. The devastation caused by the storm across the East Coast has led many to question whether their cities are prepared for the increasingly negative effects of climate change. Isha Sarai, VOA News. There we are, Marvelous. So we are talking about Hurricane Ida, and that was a report from VOA. We thank them for, that kind of a report. So now looking at what is happening too, we've been trying to get hold of Mr. Chaka, and hopefully he's going to join us very shortly. And while he's preparing to join us, I think Ezra Jesus Panda talked to several people in Bulawayo about COVID-19 and, school fees. People are complaining bitterly about, an increase in school fees. That's an all-round kind of increase. Some people were paying roughly about $20, are going to be paying about $60 per term for students, and they're saying it's too much for them, because of the, subdued economic activities in Zimbabwe. So let's hear one of the people that actually talked to Ezra Chisaspanda about, school fees and COVID-19. Here he comes. Yeah, uyaphila. Right. Yeah, ibizo mbani? Mina ngumoyo. Yebo moyo. Wenzani moyo empilweni? Hayi ngisebenza ngapha eLeaside la. WeLeaside. Asizwe ke ngelokuze school fees kuthiwa ziyavulwa. Zikhwelile school fees ulabantwana? Ngilaba. Bangaki? 3.
bafunda nga one usenast one usebellevue la awumunye awuse-South Africa. So lapha ke i-school fees kuthiwa zikhwele kakhulu, ukuzwile lo? Kunzima kakhulu, kunzima. Uzayenzani manje? Ayikwaniseki i-fees le, iyahlupha. Le university zikhwelile futhi kakhulu. Eish. So manje babe sithini ngoba abantu kuthiwa abantu bakhala bathi bajumiwe kuthiwa school fees esikhwelile. Of course basijumile phela, because sesikhwelile khathesi asisebenzi full time, so kunzima, angikwazi ukuthi ngizayithatha ngaphi imali le. Hey, batheni kodwa babhale incwadi namaparents babhalele izikolo zibhalile? Hayi, sizwile kuphela kuma groups ethu. Awasabhalanga yethu. Okay, manje wena wesapha nje abantu abasesikolo umkhuhlane wecorona? Kunzima, kunzima, asizazi ukuthi kodwa wona swahlatshwa? Ngihlatshwa zonke zombili. Kodwa zange kube le side effect azange ugula? Not yet. Lokhu ngezwa lutho. Abanye bakwahla unkosikazi wahlatshwa? Uhlatshiwe. Labantwana one phela owesenasti, umunye osemncane 11 years. I know, siyabonga moya kakhulu. All right. So that is a Bulawayo resident. Is talking to us, Jesus Banda there, Marvelous, about COVID-19 and school fees and other things. So he says he was vaccinated and is happy that he was vaccinated, but his family has not yet been vaccinated. So, school fees is a very topical issue in Zimbabwe. And I guess Reverend or Pastor Chaga is around now. Maybe we can hear him. So let's cue me in. Chaga, how are you? I'm blessed, brother. Thank you. Thank you very much. Go ahead, Marvelous. You're muted. Okay, yes. Tokuchingamidza ipa chirongwa Pastor Chaka tanga tiri kuonapo baba Manyeruke vari kuDallas, Texas, asi imi mune chirongwa chenyu chiri ikoko kuNew York. Mungatitsanangurire kuti chirongwa chei uyezve chakakosha sei kune zvizvarwa zveZimbabwe? Uye tinofara zvikuru sei neCFI. Isusu vamwe vacho ndisu tisina kukwanisa kuenda kuCFI, otherwise tafanira kunge tese tiriko kuCFI ikoko. So ndisu vamwe vacho vasina kukwanisa kuenda, saka tine chimwe chirongwa kuno kuNew York mangwana. Chirongwa chekutanga chatiri kuti Zimbabwe Festival and Flea Market, kureva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinouya zvichitengesa zvinhu zvavo, matswanda avo, chikafu chavo, nzungu, chibage, maputi, usavi, maheu kana achiwanika, madora kana achiwanikwa. So vanouya vachitengesera vanhu vemuAmerica zvinhu zveZimbabwe, uye tichange tine music, tichifara tichiridza music yekuZimbabwe, uye tiri muHarlem. Saka chirongwa ichochi chirongwa chiri kuitika muHarlem. Saka mangwana ndisu tenge tichitonga New York City, tiri kuHarlem ikoko. Tomboona kuti imo muguta reNew York City vazhinji pasi rose vari kutarisa, tichiona kuti tiri kunzwa kuti pane vanhu 46 vawanikwa vachishaya kubva muNew York, muNew Jersey nekuPennsylvania pamusoro pedutu mupengo kana mvura mupengo yakawanikwa ichinaya. Mungatitsanangurire kuti zvii zvamakaona ikoko, uyezve pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamanzwa kuti zvakawanikwa zvichisangana nedambudziko iri? Takaona mvura ichikwira kusvika patinoti pastube level uchidriver zviya zvatisina mvura tamboitaona mumagariro angu muno muNew York. Tikaona mvura ichipinda mudzimwe nzvimbo dzayanga isina mvura yapinda, uye mudzimba nevamwe nemumahalls medu, even mangu ini ndiri mutungamiri, ini nemudzimai tiri vatungamiri veSalvation Army muNew York, Salvation Army hombe. Takatoona mamwe maleaks akanga akutowanika mvura ichitopinda mumba. Zvikuru sei tinotenda kuti muNew York City kune zvimwe hakuna kuzoita disaster yakanyanyisa, but sekutaura kwaita kune mamwe zvimwe nzvimbo dzine vanhu vakashayika. But vana vazvara veZimbabwe tinobvunzana mumagroups medu imomo, tiri kuona kuti hapana vakashaya. So tinotenda Mwari pamusoro paizvozvo.
Yeah, just a summary of what you're talking with Marvelous. So tell us what you are doing. We hear there is something that you are doing this weekend. So tomorrow we, just so you know, we started a group called Zim Family USA. Zim Family USA is a social group. We just, we are tired of hearing people saying the Kenyans are doing this, they're doing wonderful things. What's wrong with us Zimbabweans? One of the things that is wrong with us Zimbabweans is politics. So we don't do politics in Zim Family USA. We don't do politics. We don't do my video forwards. We don't do my forwards. We don't encourage people to come and advertise. We don't want to fight over money. We don't have Ndebeles in that program. We don't have Shonas. We don't have Makaranga or anything. We have Zimbabweans in that group. And we do things that are organic. You can speak Ndebele. If people don't understand, you can explain to them our Ndebele cultures, our Shona cultures. So we bring this thing that is just organic, and it's so amazing what is happening in that group. The first group, WhatsApp allows 250. It's now full, so we're in the second group. We just want Zimbabweans to come together and fellowship organically. Talk about where you grew up, Konangale, Ulawa, Cholocho, Victoria. We just want people to enjoy that. What is your mutupo? Those are the things that we talk about in that group. But obviously, we do charity work. So on Saturday is our second event. Zim Family USA. You can find us on Facebook and on Instagram, even on Twitter. Zim Family USA. We're just coming together. We're going to be eating. We're going to be playing music. We're going to be playing. You were talking about Majaiva, and I want to bring all that dance tomorrow. Bring an Ababa Mechanic Manyeruke and all those kind of music that takes us back. And just fellowship together. So that's what's happening tomorrow from 8 o'clock until 6 o'clock, right in Harlem, Zim Family USA, at the Salvation Army, 540 Lenox Avenue, between 137 and 138. Let's turn to the storm, Hurricane Ida. Tell us a bit about what happened in New York. So it rose. The water levels, we'd never seen those kind of water levels as well. As just driving, it was crazy. And then the water levels were rising, and we were getting into the subways. People couldn't get down into the subways. You could see, just the waterfalls coming up, rising up, and coming down, and people were really shocked. But we thank God, and in cars, you could see that the wheels have been submerged now into the water, which is something that we've never really seen in New York. And so driving was crazy, but it's funny because the next morning, the sun was bright, everything looked very normal. But some people had lost their lives, and but thank God it wasn't as bad as it could have been. So are you helping any people there, in terms of, rescuing some people and giving people food and all those? Absolutely. Absolutely. I don't know if you realize, I work for the Salvation Army, so it's one of our specialties. We work with people, so especially in the Long Island and those affected areas. If you know anybody who really needs food, they just have to look for the Salvation Army in their neighborhood, in their community, and we will definitely help them. If they are close to Harlem and the Bronx and in Manhattan, where we are, in New York City, we are here as well to be helpful. Yes, Marvelous. Go ahead. While we are waiting for Ms. Tantini, he's around. Just maybe chat to. Ngwenya tichiona kuti imi munoshanda nesvondo yeSalvation Army, pane zvamuri kuita here kubatsira vamwe vari munharaunda dzenyu? Nokuti taona kuLouisiana tanga tiri kunzwa kuti pane mashefu akatobva kune dzimwe nzvimbo. Pane vanhu vazhinji vari kuuya vachibatsira nekupa chikafu, nekubika chikafu, nekupa vanhu pekugara nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamuri kuita imi ikoko? Kwese kune muno munyika muno Salvation Army iri countries anokwana 130 countries, and states ese ari munomu ane Salvation Army. So command head yedu yemunomu inototumira vanhu vanotoendako. Ini ndakatomboenda kuma disaster akawanda as well. Right now on Sundown Dance and Nandripa vacation. So tinoenda tonobatsira togo vamwe akaisuse vanhu vesvondo
and nevanhu vecharity as well. Tinosvika tobatsira, topa vanhu chikafu, vodya vofara, vanzwa kufara, tovagarisa pasi, tovaparidzira vhangeri raMwari uye tovabatsirawo. Because panoitika zvinhu zvakadai, so vamwe vanofirwa, vamwe vanoshaura kuti chii, why is this happening to me, vanenge vakutonida counseling. Tinopa zvese izvozvo necounseling as well. So even kuLouisiana kwavari kutaura, ndatonzwa kuti pane timu yeSalvation Army iriko iri kutoita basa izvozvi. So looking at the way things are happening in USA, it seems as if this is all about climate change and all these kind of things. How is the church taking this issue in terms of climate change? Are you only saying this is Mari, or is something to do with climate change? Listen, climate change is controlled by God. It's real, and scientists are controlled by God. That's what we believe, and so everything that happens is spiritual. I know people may look at it from a financial or financial or political or social perspective, but everything that happens is spiritual. It comes, God allows certain things, God teaches certain things. And so at the end of the day, I really believe, just speaking from a we have to look at the Bible, what the Bible says, because our Bible is the guide. We can't just say things. Our Bible is our guide. And so when we see all these things, we pray for people. We trust God, and we know that, we believe that God is going to help. God is going to give help to those who really need. So we look at things from a spiritual perspective. Everything that we do, we look at it from a spiritual perspective. Thank you very much, and stay on the line. We've got Mr. Musontini, who is a social and political commentator based in Upper New York. Welcome to the program, Mr. Ntini. Thank you, Mr. Juve. Marvelous. Thank you very much, sir. So tell us a bit about what is going on in Upper New York there. And, this Hurricane Ida has actually caused havoc in that region. And tell us a bit about it. No, definitely. Ida, I think, caught many people by surprise. Because in many places it is actually compared to Katrina, which we know exactly what Katrina did a few years back. Lucky enough, in Western New York, we only got the rains, the outpour. Of course, the outpour sometimes comes with wind and everything else, but we did not have as much flooding where we are, especially people that are in higher elevated areas. But of course, we are hearing what happened along the path of the Hurricane Ida. Starting from Louisiana, Mississippi, West Virginia, Pennsylvania, and all the way to New York City and New Jersey. We are hearing about all the devastation, people dying. Lucky enough, in Western New York, there were no floodings, and there wasn't that much impact in terms of like human life being lost. Properties here and there, trees falling here and there, but nothing as huge as New York City. As you know, New York City, their transit is underground. So if a city is flooding and you have so much, stuff underground, there's a lot of basements. Most homes have basements. So that, that would definitely impact, such an area when there's flooding. Yeah, akuthi ukuthi lapho khona ngapho ke eApha New York kuhamba njani. Nxa sikhuluma ngesikhukhula sezulu leli elikhulu ekade likhona uHurricane Ida, khanya sibili ubhidlize izakhiwo okunye okumangalisayo. Sikhuluma nje ezinye izimota bezicwile emanzini, kuzobuya abantu sibili abafika 46 babulele izulu leli elaqala khona ngale eLouisiana leNew Orleans. So ke akuthi ngamafitshane khonapho usitshele ngakhona kuba. No, uAida mina kimi uAida vele ngazi omama uthabe ngoAida vele belolaka. So I think wenze exactly khonokho uAida iHurricane belolaka kakhulu la kusitsho ukuthi kusukela khona le Louisiana kusiya eNew York City uchiye ubhilize ama-properties, izimota ziflipped up and down, izihlahla ziphelile, kube le flooding eningi kakhulu owenzela ukuthi abantu abehlala endaweni ezingantazi low
kube le-flooding eningi. Abantu abaningi ababhubhileyo babhubhe ngenxa ye-flooding, ukuthi ulele ebusuku uvuka usugalula. Abanye bebetshaywa ngu-electricity ngoba nxa sokusiwa amagetsi kulamanzi kuba njalo. So i-UID uphambanisile kakhulu, uchiye bhilizile indawo eziningi kakhulu. Thina e-Western New York sibe lenhlanhla, sithole ikakhulu izulu kodwa elingelamoya oye-hurricane. Izulu kunalinile sibili kodwa azange kuflade kangako, kodwa line okudlulisayo, ikakhulu nxa sikhangela i-month ka-September or singathi u-August kusiya ku-September. Bekulesihlahla ezisiwa laphana nalaphana zibhidliza ezinye izakhelo, but ayikona kakhulu. Yes, siyakuzwa kakhulu-ke wathi sibise-ke uMarvelous sizwe ukuthi uthini ngakhonokho-ke esixoxa ngakho. Phambi khonapho Tini ungayikatshana sibise lo pastor wethu lapha esilaye sizwe ukuthi laye uthini ngokunye siya phambili. Asiqhubeke khonapho Marvelous. Ndine surprise panapa Gibbs. Tina mukoma Talky Vibes vari kuZim Expo vari panhare panapa. Sekutaura kwatanga tiri kuita kuti kune vamwe vakabva kuZimbabwe vari kuTexas paregional gatings vobva kwavari. Halo mukoma Talky. Makadii? Aiwa tiri wadi, mungatitsanangura here kuti kwakadiko kuTexas uko? Taurai henyu. Mukoma Talky. Muri sei? Aiwa tiri wadi, taida kunzwa kuti makarongerei vanhu vekuTexas uko paZim Expo? Aiwa nziyo dzakanakisa chaizvo. Fara ndichaone nguva yakanaka chaizvo. Chigoverana. Chimbotiimbirei tokaenda nenyika, chimbo chenyu chiye chakanyanyofadza vazhinji. Ukanyazanike inetwork yako Marvelous yakumeka lapho. Hello Talky. Network iri kuti. Inetwork ingazana yakhipha mbichana. Siya ku pastor uTalky salungisa akulungisayo. So pastor, tell us a bit about, in terms of what is going on as a church. So you said you are helping here and there. What exactly are you doing for your community in order to help them? Spiritual help, counseling. When people have death in their families, they need more than food. But again, usually when stuff like this happen, people come out in need of food a lot, because some of them are not even able to go to work to provide for their family. So that's when we come in and we give them, food bags that can help them temporarily until they are back on their feet again. So it's food, it's spiritual help, it's counseling, it's everything. That's what our specialty. So now, looking at your source of these items like food and other things, we know New York has been devastated. So where are you getting the food from and clothes and things? So there are a couple of organizations that are like Food Bank, for example, and who come out, and because we are a non-for-profit and non-church, people will definitely run to us to give us food, to give donations. Right now, I've got pallets and pallets of food right now. And people also know that when there's issues like this and they have no access to food or anything, they can go to the Salvation Army, and Salvation Army will definitely make sure that they provide. So that's what we're doing right now. Yes, and Marvelous maybe can chip in here. Marvelous, are you ready? We've got Talky Vibes back on. Saka mkoma Talky ameno network kuti yanga yakuita jealous ripi. Chimboti tsanuroi kakaimbo kenyu kaike kuti Talky aenda nenyika. Ndava kuti ndikati torese sumudzai maoko vanosimudza chete chandaita ndikangochisa mugeto haritane kuappreciata tozoti geto rese itai oyohoi ndichiti geto rese itai Talky uyo waenda nenyika
kudhalasi ameno akatsika mbiri hombe kune akatisika tini ndanyatsisa nhasi ndodadisa ukesandeke tiripo kudhalasi momo tinyatsoita zvinhu zvacho saka mudze Marvelous mudze kuti Pastor Chakangwenya vari paline up. Pastor Chakangwenya vari paline apa. Makadiko Pastor. Wabva wadzikama Katoki. Hanzi turi sei? Zviri nane. Marvelous ndine kambo ukaenda paYouTube anotsvaka kamba kanonzi Ishe tibatsire ndakaimba naye Toki. Pakaipa. Saka mukoma Toki zvimwe zvamungavimbise zvizvarwa zveZimbabwe tatoona vamwe vari kubva kune dzimwe nzvimbo vachiuya ikoko kuZim Expo. Mune tumwe tuimbo tutsva here? Turipo twakatotiwa asi kungoti kutanga kuuya kunoku saka rwendo rwacho tichatorutsangira kubva pakutanga. Okay, saka maona zviri izvo zvamaifungidzira here pamasvika iko kuno? Pendoti pamwe hakunawo vanombozivawo nezvedziyo dzedu. Munofarirwa chaizvo iko kuno. Patakangodzwa kuti mukoma Toki vari kuuya tikati aiwa tofanira kunge tichitotaura navo panhepfenyura panapa. Ndatozozviona ndasvika kuti utoriwo nehama dzangu dzakawanda kuno. Aiwa pakanaka. Saka ndevapi vamwe vamuchange muri kuimba navo? Jasignal nasisitirana vedu Sandra Tevere. Jasignal ariko futi? Ari kuuya nhasi. Panobuda zvakanaka ira? Mahwani chaicho. Aiwa pakanaka mukoma Toki. Muchitipa mazwi enyu ekupedzisira asi ndichakufonirai ndichingopedza program kuti tinyatsoita hurukuru. Saka ndoisa mazwi ekupedzisira. Aiwa ndoda tinokoka imese kuti uyai tine tichingoyeuchidzana nziyo dzedu dzine zvadzinodzidzisawo kunyange muri vanhu vakuru. Tikati usakanganwa mai kana wega uri kudiaspora ndofunga kuti aizvi ndine muchemberi ari kumusha ukurega ndimbonodongorera kana kuti rega ndimbotumirawo zvandinoti zvandotumira. Saka tine chingoti uyai tisangane mutisapotiwo vana vekumusha kwenyu. Nyangwe mune shamwari dzenyuwo dzimwe dzemharo dzakasiyana uyai nadzo dzichingonzwawo izvozvo. Aiwa ndizvozvo. Aiwa tinotenda mukoma Toki. Tichakubata imo just now ndangopedza program ino. Ndakutumira pikire mubhedha pilo yako ingori yega uya usareketa ndiri kusarandika ndiri lonely. Mama we be lonely iwe nai veduwe kutipema uku ndiyochayochaima uku. Aiwa atotenda ndokubatai izvozvo chingopedza program. Thank you very much, Toki. There, he's a very interesting guy. I mean, yes, and he literally very energetic. Yes, not only that, and we can pull this. Yeah, not only that, he's a good songwriter. Really, he has the lyrics, and that makes sense as well. He's not just entertaining. He's a real songwriter. He's a real musician. You know, there are some people who are singers. Yeah. And then there are people who are writers, and musicians. Yes, he's a well-rounded, in terms of writing and singing. Wonderful to hear that. Ntini, can you chip in there? That where is Ntini? You kept saying West New York. Where exactly is Ntini? Ntini, can you respond to him? I'm in the Buffalo, New York area. Oh, really? You are all the way up there, yeah, close to Niagara Falls, right? Surrounded by the lakes. Yes. Yeah. So do you ever sometimes wake up and you think it's Victoria Falls when it's really Niagara Falls? No, they are two different. Victoria Falls is too big. Niagara Falls, you just pass by. I know. So babuntini nxa singakhuluma ke sesivalisa khonapha ungatsho sibili ukuthi njengoba uzile lapho umfundisi uChaka Ngwenya sithi bayanceda abantu abahlelwe isikhukhula samanzi lesi. So wena ke ubona ngani baningi kangakanani abantu abangadinga uncedo? No, I think
immediately there's many people that need shelter, food. And then, of course, there's the trauma counseling. So the communities, people like the pastors, Mr. Ngoenya Chara, they will need to, be on the ground and counseling people. I can guarantee there's a lot of people that lost their pets. And we know, if most people, they attach their pets, anytime that there's a hurricane, there's a chance that people lose their pets, and most people will be mentally challenged when they encounter such, issues. And then, of course, we have the long-term, issues, the rebuilding, replacement of property. We're talking about that there were cars all over the place. If you don't have flood insurance, sometimes some of these cars won't be covered by insurance because it is the, when it comes to flood insurance, some properties are not covered. Your car may not be covered, and it will be hard for people to get, find new cars. And we know how expensive cars are these days in the US. So there is a lot of things that will happen, or there will be a lot of impact along the way. And hopefully, the Joe Biden and his administration will help people as much as Bush and others helped during Katrina. That's what we can hope for. Yes, tirofaya ngesintu khona wathi ukukhuluma ngakho mfowethu. Yade ngikutsho ukuthi hayi immediately kuzaba lo hlupho lokudla lama-shelter njalo ama-properties la alahlekileyo sayawusabaya abantu xa ungadunga la insurance ekhava i-flood ngoba i-flood ama-insurance amaningi athi hayi intando kaNkulunkulu kasoze bekhave. So abantu abaningi bazaba le nkinga yokurecover i-property yabo, rebuilding, abanye to even udinga enye imota xa i-insurance ingasakuncedanga, so bekudinge imota enye entsha. Njalo siyazi izimota lezo ziyadolemeleka ngenxa ukuthi after i-COVID imota aziproduce masinyane. So kule i-supply le-demand ngathiwa kulo hlupho, there's more demand and less supply. So kuzahlupha phambilini ebantwini abaningi. Siyabonga kakhulu, sicela ubambe khona lapho ngayikhatshana. Marvelous, go ahead. Pastor Ngoenya muchiti pamazvenyu ekupedzisira kuti vanenge varida kuuya kuchiitiko chenyu ichi mangwana vanouya papi uyezve kuti vanokufollowa ipapi padandemutande? Tiripa Zim Family USA on Facebook and Instagram and on Twitter. But mangwana ngatisangane ku Harlem, 540 Lenox Avenue, New York 10037. If you forget those numbers, just remember the Harlem Hospital. We are next to the big building next to Harlem Hospital. So just look for Harlem Hospital. The next brown building is Harlem Hospital. Is the Salvation Army. That's where we're going to be from 8 o'clock until 6 o'clock. Welcome, Zimbabweans. Welcome. Let's show New York. Let's rule New York. We are the champions. We are the rulers. This is Amen. So now looking at the COVID pandemic, so how are people going to? So we're still following the CDC rules and regulations, and hopefully and prayerfully people will adhere to that. But even in terms of just putting the vendors, we are going to social distance the vendors as well, so that we are good to go on that way. We don't want to be, advocate for super spreaders. Yeah, absolutely no. So now, what can you tell people to bring to your place there? So tomorrow, Zimbabweans, you should get to a point where you get tired of buying from everybody else except your own people. You should get to a place where I'm doing this, Marvelous and my brother. I'm doing this. I'm not getting anything from it. They're paying money to the Salvation Army for the vendor spaces and the tables. And I'm just doing it so that people can come together, Zimbabweans come together and help each other. Help the Zimbabwean business people who are here in America, in New York, in this area. Help them, support your own. You should get tired of just buying all these things from everybody else except your own. And then before you know it, you're thinking, oh, the Kenyans do this for each, they are so united. We can do the same things to do. Let's take away the politics. That's one of the things that we're doing. Let's take away the politics.
your political parties, that's good, and that's your right. But let's become more Zimbabweans. Let's be organic. Let's talk. Let's speak our languages. Let's speak our cultures. Let's speak our backgrounds and come together and formulate something that's beautiful. Pastor Chaga, thank you very much, and we wish to thank you very much for joining our show today. We are truly blessed to have a person like you. So the program has come to an end today, and we are saying thank you so much to Pastor Chaga Ngwenya of the Salvation Army. He's under the Zim Family USA. Mechanic Manyeruke, the Christian music legend. We had him here today. Mr. Busani Musontini, who is a social and political commentator, and Toki Vibes. Marvelous. And Yes. signing off is Kip Stube in Maryland saying, good night, Zimbabwe. Bye-bye. I'm Marvelous Mflanganya, who is saying for those that are traveling to the events, please be safe. Let's meet again next week. Bye-bye. Bye.